ते गलबात दे विच ही नहीं आउंदे हुंदे। सानूं ये सारा गल असीं जचाई है भी शांतमई ढंग नाल भी असीं आउंदे हुंदे आ। जदों असीं शांतमई ढंग नाल आउंदे हुंदे आ, आपदे टीचे मिथदे हुंदे आ, ਉਹ ਟੀਚਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਮ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ BKU ਤੋਂ। ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਗਿਲਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 17 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 7 ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਰੋਬਰ ਹੈ ਕਿ 14 ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਐਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਚ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਾਇਆਂ ਬੱਸੇ ਪਾਲਣੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ 17 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਾਈ ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ 28 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਨੇ ਓਕੇ ਕੀਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ 91 ਕਿੱਲੇ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੰਗੇ ਚੋਂ ਕੱਢੋ, ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਐਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਐਗਤੀ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਾਂ ਪੰਗਾ ਮਕਾਓ, ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਕਰ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਐਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਨ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਊਗੀ? ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ, ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਲਰ ਲਾਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੇਲਰ ਪੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜੈਂਪਰ ਜੁੜ ਗਏ। ਉਹ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਸਲਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਣਕ ਬੀਜਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਬੀਜਣੋਂ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਸਰ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ। जी स्वरण सानू समा होर इजाजत नहीं दे रहा, असी माफी चाहांगे। धन्यवाद साडे नाल गलबात करने लई। इट्स टाइम टू टेक अनदर शॉर्ट ब्रेक ओवर हियर, डू स्टे विद अस। लक्ष्मण, किसान के हाथ आंसू पहुंचने के लिए नहीं, धरती के अंदर से सोना उगाने के लिए बने हैं। कैसे? ले आ ट्रैक्टर बैंड बोनस सेल। Welcome back. The two-day conclave on e-governance in Chandigarh ended today. During the IT conclave, various initiatives taken to become one of the best facilitators in the country, including e-tendering and e-auctioning services, were discussed. Punjab representatives spoke of special efforts made to identify various pockets for encouraging IT's industry. However, what's appalling is the fact the city, which was the host to the conclave, was projected to become an ideal destination for IT. 6 years back, the state-of-the-art Rajiv Gandhi
Chandigarh Technology Park came up with an eye on the booming IT industry. However, 6 years down the line, the park has found no takers. Most of the big IT players have chosen to stay away from Chandigarh. Glitches in land acquisition, delays in projects and discrepancies in plot allotments are said to be the main reasons for failure of the plan. You will be shocked to know that Chandigarh, despite being one of the most well-planned city, Chandigarh administration has been struggling. They installed around hundreds of CCTV camera on the road intersections and all, and we are struggling for last more than 2 years for want of connectivity. We have camera, we take the picture, but how to take that picture there, because we found it's a very sparsely populated town sort of thing. So all private ISP providers and everybody is taking the fiber only to the houses where people are living, or offices or shopping complexes, not to the green belt area, not to the road intersection, not to the schools and those type of places where we need camera and connectivity. So this is a big challenge. Like we are one of the most important city close to the western border, which has a very violent history. So we have security is a big issue. Joining us for a discussion on this are S.S. Channi, Principal Secretary, Industry and Commerce, Punjab; Manish Verma, President, Sufi Startup Farms International; and Ajay P. Srivastava, Joint Director, STPI, Mohali. Welcome to our studios this evening. Mr. Channi, I'll begin with you. It's been 6 years since Rajiv Gandhi Technology Park has come up in Chandigarh. The plan couldn't take off in a real sense. There are no takers. What are the reasons? You know, I represent Punjab, right, and this is in the Union Territory of Chandigarh. Right. I don't have the real feedback on that. Okay, but you have any information on your hand that why? No, exactly. I don't have. Right, and then I must move to Mr. Verma with this question. If you can answer to this. Sure. We operate out of IT Park. We have our own campus, which we recently inaugurated, and we moved our workforce that was earlier working out of Mohali into that new campus. I have a different observation regarding your comment. You mentioned that it is a failure. I don't think so. Let's first define what is success. Okay. Right? It is important to define success because we should not be looking at creating another Bangalore. You know, we are not trying to create another Bangalore. We are not trying to create another Hyderabad. We got to be looking at what is unique to our region that we need to leverage, and then define our own metric that we want to achieve, or define our own target that we want to achieve, and have a metric by which we say whether we are successful or not. Right. Large cities like Bangalore and Hyderabad, they could supply huge amount of workforce for IT services companies that actually thrive on large workforce. Every new revenue dollar that they get, they have to have a new headcount. We should be looking at not maybe inviting or defining our success through the same lens, wherein we say we have X number of large IT service providers in Chandigarh Technology Park, because this region will not be able to satisfy their hunger for that volume of talent. We do not have those number of people available that they would require on a year-on-year basis. And hence they would end up ultimately importing those workforce from New Delhi region or other places. What we discussed, and this was an open conversation that happened, a discussion, very fruitful discussion that happened. Should we be actually looking at inviting companies that are focused on creating products, innovative solutions, versus thriving on IT services, which is based upon volume of manpower? Okay. So I think if you look at it, the EDC, which is the Entrepreneurial Development Center that the government of Chandigarh has, Chandigarh administration has, they are promoting small organizations, small companies. They are giving them space where they are starting their small innovative product development effort, and then they grow from there. And in my opinion, if you also see how the Silicon Valley in the US has grown, it is the small startups which actually create wealth
and grow huge later on, and they're focused on IP creation, they're focused on product creation But versus just services. Okay, it's going to be all IT related, right? Or Absolutely. other small sections of industry also you going to invite? No, I think it is all related to IT, but it is IT products. All right. It is innovative IT solutions. We should be looking at leveraging the infrastructure that we have and the initiatives that the government has taken to start new innovative product-led companies versus trying to go blindly and follow a model which Bangalore followed or which Hyderabad followed. They've been successful, hats off to them. They Okay. did that 10 years back. Right. We are now 10 years So after. why do you think they have been successful and we cannot be that successful? See, today you have to define a niche in which you want to operate, right? They had that time. At that point in time, there was no other city which was offering IT services. Bangalore came. That was an ideal city. They had right kind of talent available, right kind of weather, and all of that. And people from that region started it, right? Narayan Murthy comes from Bangalore. He started it in the city that he came from. So they started, they grew, and they grew in that region. And then the rest of them followed because they had already established a basic mass there that would support it. However, in this region, after you have had multiple other cities who can claim to have excelled in that game, you cannot just go and say me too, right? I mean, me too has tons of challenges. Rather than fight a 900-pound gorilla, we should be defining our own uniqueness and then go to the market and say, hey, you come to Chandigarh, we will give you a fantastic city, great life. You can have a workforce here which will stick around with you for much longer. You see the problem that those large cities are facing and the companies in those large cities are facing? There's a lot of attrition. People jump from one company to another because there is that kind of opportunity. People who come to Chandigarh, they want to stay in Chandigarh. They don't want to leave Chandigarh and go to other places. And they will, once they get in here and you offer them a good quality work, which is product-led, where something unique, something new is happening versus just maintaining a old rickety 1960 developed mainframe system. Right. For the rest of your life, people will stick around. Okay. So that is our advantage that we should be using to attract the right kind of companies and thereby define our own success versus blindly saying, hey, if we have not been able to attract large companies, then we are a failure. I don't think we are a failure. Right. See, Chandigarh administration has projected a higher, I would say, a target of job opportunities which they haven't been able to achieve yet. How would you comment on that? So again, I'll take that, and I think Yes. I will have Mr. Srivastav and Dr. Chennai also chip in. You see, you should not be looking at that target in isolation. That Chandigarh, this target was set up in 2005. You know that economy in the world has gone through multiple ups and downs. And there have been companies who've been many thousands people, hundreds of thousands of people who have actually gone bust. It cannot be just taken in isolation, and then you